Srimad Bhagavatam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 8. The sons of Sagara meet Lord Kapila Dev. This is text number 23. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Navam Skandha, Ashtam Adhyay, Bhagavan Kapil Dever Sange Sagor Santanদের সাক্ষাৎ. Tvamidam aham jana ganara swambhava Pradvastamayam gunabhedam mohai Pradvastamaya gunabhedam Sandananadyayar munibhir vibhavyam Sandanadvair munibhir vibhavyam Katham bhumadam pradibhavayamhi Katham vimudha paribhavayami
Tvam aham jnanam ganam swabhava. Tvamaham jnana ghanam svabhava. Pradvastamayam guna bheda mohai. Sanandana Dayar Munibir Vibhavyam. Katam Vimudha Paribhavyavami. Tatvam Jnana Ganam Swabhava. Prabhastu Maya Guna Beda Mohai. Sanandana Dhyayar Munibir Vibhavyam. Katam Vimudha Paribhavyavayami. That personality. সেই পুরুষ. Tvam, unto you. আপনি. Aham, I. আমি. Jnana Ganam, your lordship, who are concentrated knowledge. শুদ্ধ জ্ঞানময় আপনি. Swabhava, by spiritual nature.
আপনার চিন্ময় প্রকৃতির দ্বারা। Pradwasta, free from contamination. কলুষ মুক্ত। Maya guna, caused by the three modes of material nature. জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা। Beda mohai, by exhibition of the bewilderment of differentiation. ভেদভাবের মোহ প্রদর্শনের দ্বারা। Sanandana adhyayi, by such personalities as the four Kumaras, Sanat Kumara, Sananaka, Sanandana, and Sanatana. সনক, সনাতন, সনত কুমার, সনন্দন আদি ব্যক্তিদের দ্বারা। Munibi, by such great sages. এই প্রকার মহান ঋষিদের দ্বারা। Vibhavyam, worshipable. পূজনীয়। Katam, how. কিভাবে। Vimudha, being fooled by the material nature. জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মূঢ় হয়ে। Paribhavyavami, can I think of you? আমি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করব। Translation: O Lord, O my Lord, sages free from the influence of the three modes of material nature, sages such as the four Kumaras, Sanat, Sanaka, Sanandana, and Sanatan, are able to think of you, who are concentrated knowledge. But how can an ignorant person like me think of you? অনুবাদ: হে ভগবান, জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত চতুষ্ছন্দের মতো সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনত কুমার মহর্ষিরা আপনার শুদ্ধ জ্ঞানময় মূর্তি চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করবে? Srila Prabhupada's purport: the word svabhava refers to one's spiritual nature or original constitutional position. প্রভুপাদ তাৎপর্য: স্বভাব শব্দটি চিন্ময় প্রকৃতি বা স্বরূপকে ইঙ্গিত করেছে। When situated in the original position, the living entity is unaffected by the modes of material nature. জীব যখন তার স্বরূপে অবস্থিত থাকে তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। Sagunan samatityaitam brahma bhuyaya kalpate. 1426 from Bhagavad Gita. As soon as one is freed from the influence of the three modes of material nature, he is situated on the Brahman platform. সগুণান সমতিত্যৈতান ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে। ভগবদ গীতা 4th অধ্যায় 26 নং শ্লোক। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই জীব ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থিত হয়। Vivid examples of personalities thus situated are the four Kumaras and Narada. Such authorities can by nature understand the position of the Supreme Personality of Godhead, but a conditioned soul not free from the influence of material nature is unable to realize the Supreme. চতুষ্ষণ এবং নারদ হচ্ছেন তার দৃষ্টান্ত। এই প্রকার মহাজনেরা স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি যে বদ্ধ জীবাত্মা, সে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। In Bhagavad Gita 2.4.5, therefore Krishna advises Arjuna, Triguna Visaya Veda, Nistriguna Bhavarjuna. One must rise above the influence of the three modes of material nature. ভগবদ গীতার 2য় অধ্যায় 45 নং শ্লোকে তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জুন। মানুষের কর্তব্য জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। One who stays within the influence of the three modes is unable to understand the Supreme Personality of Godhead. যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে সে কখনো ভগবানকে জানতে পারে না। Om Agyan Timirandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Sri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shiguro Shiyuta Padekamalam Shigurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganat Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaudangi Radhe Brindavaneshwari Vrikabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchaha Kalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Pevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Srila Prabhupada Ki Jai. So this section here is Amusman, and he's a grandson of Maharaj Sangara. He is searching after this horse that was taken from the sacrifice, and his forefathers came before him looking for the same horse, and when they saw Kapila Muni, they thought he was the person who had steal the horse, and so they became angry at him. Hare Krishna. তো এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সগর সন্তান অর্থাৎ অংশুমান তিনি সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটা তা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এলেন, এবং তার যে পূর্বজ ছিলেন তারা এখানে এসেছিলেন এবং কপিল দেবের আশ্রমে এসেছিলেন, এবং সেই অশ্বকে দেখতে পেয়ে কপিল দেবকে চোর বলে মনে করেছিলেন। And when they became angry, the fire from their own bodies emanated, and they all burned up 60,000 sons of King Sangara. আর তখন কপিল দেব তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যান, আর কপিল দেব ক্রুদ্ধ হলে তাদের দেহ থেকে অগ্নি নির্গত হয় এবং সগরের 60,000 পুত্ররা তারা সেখানে ভস্মীভূত হয়ে যান। And the word got back what had happened, and now Amusam, he's the sons of those sons, and the grandson of King Sangara, he goes now looking for the horse. He comes across Kapila Dev also. আর তখন তার সগরের যে পুত্র ছিলেন অংশুমান, তিনি জানতে পারেন ঘটনাটি এবং তিনি এই স্থানে আসেন কপিল দেবের আশ্রমে। But he recognizes Kapila Dev as the Supreme Personality of Godhead and starts offering beautiful prayers to the Lord. কিন্তু তিনি এখন বুঝতে পারলেন যে কপিল দেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। So now we're in the beginning of those prayers, and this verse is one of those prayers. আর এখন আমরা তখন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছেন, আমরা সেই প্রার্থনাগুলি পাঠ করছি, তার মধ্যে এটা অন্যতম একটি প্রার্থনা। He's getting to the essence. তিনি সেই মূল সার সেটা বর্ণনা করছেন। What is the essence? কি সার কি? To remember the Supreme Personality of Godhead. পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা। In all the Vedic scriptures it says that ultimately the principle is to always remember Krishna, never forget Krishna. বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে যত সমস্ত নীতি নিয়ম আছে সমস্ত নীতি নিয়মের মূল সার হচ্ছে এটি সব সময় শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখা, স্মরণ করা, কখনো তাকে বিস্মৃত না হওয়া। All the rules, regulations, restrictions and forms of worship are actually meant to bring one to that stage of always remembering Krishna, never forgetting Krishna. সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে যত সমস্ত বিধি নিষেধ, নীতি নিয়ম, পূজা অর্চনার বিধি দেয়া হয়েছে, সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি আমাদেরকে এই জায়গাতে নিয়ে আসা যে আমরা যেন সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ রাখতে পারি, কখনো পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে না যাই। But Srila Prabhupada says no one can remember someone all the time unless they have some attraction, some affection for them. প্রভুপাদ বর্ণনা করলেন যে আসলে কেউই কাউকে সবসময় মনে রাখতে পারে না যদি না সেই ব্যক্তির প্রতি কারো বিশেষ আকর্ষণ বা অনুভূতি বা আসক্তি থাকে।
And therefore, to develop attraction for the Lord is the process of pure devotional service. আর সেই জন্য কৃষ্ণের প্রতি, ভগবানের প্রতি আকর্ষণ, আসক্তি জাগরিত করার জন্য এই শুদ্ধ ভক্তির পন্থা প্রণালী প্রদান করা হয়েছে। To hear about Krishna, to speak about Krishna, to remember Krishna, to worship Krishna, to chant the glories of the Lord, to center all of one's activities on focusing the process of remembering Krishna in different ways of activities. কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করা, কৃষ্ণের কথা কীর্তন করা, কৃষ্ণের কথা স্মরণ করা, কৃষ্ণকে অর্চন করা, পূজা করা, এই সমস্ত বিভিন্ন বিধি বা বিভিন্ন প্রণালীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সবসময়ের জন্য বিভিন্নভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায়। Here, Amusan is saying something really very significant. He says that great souls, they can do this. They can remember you all the time. এখানে তিনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন যে এই যে কথা বা এই যে ব্যাপার, পরমেশ্বর ভগবানকে সবসময় স্মরণ রাখা, মহাত্মারা সবসময় এটা করতে পারে। But I can't. কিন্তু আমি এটি করতে পারি না। He calls himself an ignorant fool. কারণ আমি হচ্ছি অজ্ঞ। He's not, because he recognizes the Supreme Personality of Godhead and he's offering beautiful prayers to the Lord. So he can't be called an ignorant fool, but out of his natural humility, he's putting himself in that understanding, or that position. আসলে তিনি অজ্ঞ না, কারণ যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন, পরমেশ্বর ভগবানকে চিনতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি তার স্বভাবজাত সহজাত বিনয়বশত তিনি নিজেকে অজ্ঞ বলে সম্বোধন করছেন। But he's given a very important point. What is that point? Is that anyone who is somewhat affected by the three modes of material nature, which make up all activities in the material world, can't remember you, can't think of you. তিনি এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় চিহ্নিত করছেন বা নিয়ে আসছেন। তিনি বলছেন যে এই জগতে যে ব্যক্তি ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত আছে সে কখনো পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারে না। One cannot what we say, what's the example? One cannot ride two horses at the same time. উদাহরণ দেওয়া যায় কেউ একসাথে দুটো ঘোড়ার উপরে চড়তে পারে না। I just thought of that now. I don't know if that's a good example or not. But if you try, you're not going to be successful, that's for sure. আপনি যদি চেষ্টা করেনও এটা সফল হবেন না, এটা নিশ্চিত। Unless you can expand yourself. যদি না আপনি নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। But the point is that one cannot be attracted to Maya and Krishna at the same time. কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে কেউ একই সময়ে মায়া এবং কৃষ্ণ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকতে পারে না। Whatever attraction we have for Krishna will be reduced by our attraction for Maya. আমরা কৃষ্ণের দিকে যতটা আকৃষ্ট হই, আসক্ত হই, মায়ার দিকে ততটাই বিরক্ত হই। Now the process is to reduce our attachment and attraction for Krishna and for Maya, and to become more and more attached to Krishna. আমাদের মূল পন্থাটি হচ্ছে এটি, পন্থাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি যেন আমরা ধীরে ধীরে ক্রমাগত কৃষ্ণের দিকে আমাদের আসক্তি বৃদ্ধি করতে পারি আর মায়ার দিকে আমাদের আসক্তিটা হ্রাস খর্ব করতে পারি। And Prabhupada mentions one verse, or at least part of the verse, which is very significant, on how one can free themselves from the influence of the modes of material nature. শিল প্রভুপাদ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শ্লোকে তাৎপর্য তিনি উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে কেউ এই জোড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হতে পারে। Mamchayo vyapyacharena bhakti yogena sevate sagunan samatityayitam brahma bhuyaya kalpate. Translation: one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the spiritual platform, Brahman platform. ভগবদ গীতার এই শ্লোকে ভগবান বলছেন যে অব্যাভিচারিণী, আমার প্রতি অব্যাভিচারিণী ভক্তিতে সর্বদা যুক্ত থাকে, সে তৎক্ষণাৎ এই জোড়া প্রকৃতির ত্রিগুণকে অতিক্রম করতে পারে এবং ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থিত হয়। It's not easy to get out of the influence of the three modes. এই জোড়া প্রকৃতির ত্রিগুণকে অতিক্রম করা এত সহজ না, Very difficult. এটা খুব কঠিন। Maya is very powerful. মায়া খুব দ্রুতিক্রমণীয়। Maya, the three modes are called gunas. মায়ার এই তিন গুণ বলা হয়। Guna means rope. গুণ মানে হচ্ছে দড়ি। Rope is one that ties and binds one. আর দড়ি দিয়ে আমাদেরকে বাঁধা হয়। Binds one to activities of the three modes, Sattvagun, Rajagun,
tamogun. এই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ, সত্ত্বগুণ, রজগুণ, তমগুণ, এই তিনটি গুণের দ্বারা দরিদ্ররা বাধা হয়। So when devotees engage in devotional service, they're generally free from at least tamogun. তাই যখন ভক্তরা শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত থাকেন তখন কমপক্ষে তারা তমগুণ থেকে মুক্ত। When they start off, then as they gradually progress, they get even free from the influence of rajagun. কমপক্ষে ভগবত ভক্তির শুরুর দিকেই ভক্তরা তমগুণ থেকে মুক্ত থাকেন, তারপর তারা ক্রমাগতভাবে ক্রমান্বয়ে রজগুণ থেকে But মুক্ত then we হন। have the mode of goodness, sattva-gun. তারপর তারা সত্ত্বগুণ স্তরে আসেন। Sattva-gun is a stepping stone to pure sattva-gun or suddha-sattva, which is transcendental. But one can get stuck in sattva-gun also. সত্ত্বগুণ হচ্ছে এই জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হচ্ছে শুদ্ধ সত্য, সেখানে আসার ধাপ স্বরূপ বা প্রাথমিক ধাপ স্বরূপ, কিন্তু কেউ হয়তো সত্ত্বগুণেও আটকে থাকতে পারে। Being attached to the certain characteristics of qualities that are conducive to the mode of goodness. হয়তো সত্ত্বগুণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় বা গুণের দ্বারা কেউ আসক্ত থাকতে পারে। Being attached to knowing the scriptures. হয়তো কেউ শাস্ত্র জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকতে পারে। Or being attached to the good qualities that one may develop. হয়তো কেউ কোনো তার যে সদ্গুণ আছে সেই সদ্গুণের প্রতি আসক্ত থাকতে পারে। And thinking that that is the actual success in devotional service. আর সে হয়তো মনে করতে পারে যে তার ভগবত ভক্তির সাফল্য স্বরূপ সে সেই গুণগুলি পাচ্ছে। Sometimes we hear, I remember I used to hear this in the old days of Krishna consciousness, and sometimes we still hear that. Person says, wow, before I was devotee, I was such a nice person, now look at me. মাঝে মাঝে আমরা শুনি, এখনো হয়তো শুনি, আগে শুনতাম কৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভক্তরা বলতেন যে দেখো আমি ভক্ত হওয়ার আগে ভালো লোক ছিলাম। I used to be nice to everyone, now I have to be selective of who I'm nice to. Because if I'm nice to the wrong person, I might get trapped, you know. So তারা বলছে যে ভক্ত হওয়ার আগে আমি সবার প্রতি ভালো আচরণ করতাম, সবার প্রতি ভালো ছিলাম, কিন্তু এখন ভক্ত হওয়ার পরে আমাকে বাছাই করতে হয় কার প্রতি ভালো থাকবো, কার প্রতি খারাপ থাকবো। So one starts to analyze and starts to see that this mode of goodness actually is not so bad. তাই কেউ হয়তো এটাকে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং তখন বিচার করে দেখতে পারে যে আসলে সত্যগুণ ততটা খারাপ না। Arjuna tried that. অর্জুন চেষ্টা করেছিল সেটা। He was a kshatriya. সেও ক্ষত্রিয় ছিল। He's somewhat situated in using passion in the service of the Lord. তিনি সেই ভগবানের সেবাতে সেই রজগুণটা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। So fight is in the mode of passion. যুদ্ধ করা হচ্ছে রজগুণের কাজ। But he was a kshatriya fighting on religious principles, so he was transcendental. কিন্তু তিনি যেহেতু ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তিনি ধার্মিক নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করছেন, সেটা অপ্রাকৃত ছিল। Now he's calculating and thinking that actually the mode of goodness is better because I don't have to fight, therefore I don't have to cause harm to those people who I love. কিন্তু তিনি এটাকে বিচার করছেন, বিশ্লেষণ করে তিনি গণনা করে দেখছেন যে আসলে সত্যগুণটা আরো ভালো, কারণ সত্যগুণে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে না, কাউকে হত্যা করতে হবে না। He didn't see his fighting as transcendental, but he saw his fighting as a cause of harm to others. অর্জুন এটা দেখতে পারেননি যে তিনি অপ্রাকৃত স্তরে যুদ্ধ করবেন, বরং তিনি এটা বুঝতে পারতেন, তিনি মনে করছিলেন যে আমি যুদ্ধ করব, অন্যকে হত্যা করব, কারো ক্ষতি করব। And Krishna said, "Asocham anvasocham stva pratyavaram jibasase gatusam zagudatsam cha nanu shochandi panditaha." He says you're a pundit, you're not a pundit. You're a fool. কৃষ্ণ তখন তাকে বললেন, অর্জুনকে তুমি হচ্ছে বোকা, মূর্খ। Why? Because you are lamenting for that which is within the three modes of material nature. কৃষ্ণ বলেন তুমি হচ্ছে অপণ্ডিত, কেন? কারণ তুমি এই জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অন্তর্গত কোনো বিষয় নিয়ে তুমি শোক করছো। So the whole Bhagavad Gita is, as Prabhupada said, get a peaceful man to fight. He has to get a peaceful man, a man who wants peace, who wants to go to the forest, who wants to refrain from apparently causing harm to others, now to not to fight. This is Krishna's emphasis. তাই কৃষ্ণের, প্রভুপাদ বলছেন কৃষ্ণের এই যে তার চিন্তাটা হচ্ছে কি রকম,
শান্তিপূর্ণ একজন ব্যক্তিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে চান তিনি। যে ব্যক্তি শান্তি চায়, যুদ্ধ করতে চায় না, তাকে তিনি যুদ্ধে প্রেরণা দিচ্ছেন। Jai Shri Shri Radha Madhavasta Sakhi Ki Jai. So these modes are very strong and very binding. তাই এই সমস্ত জড় প্রকৃতির তিন গুণগুলি খুবই শক্তিশালী, বলবতী এবং তা আকর্ষণীয়। How do we know when we're free from the three modes of material nature? আমরা কিভাবে জানতে পারি যে আমরা এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হচ্ছি কিনা? What are the symptoms of one who's on the transcendental platform? কি লক্ষণ আছে যে কেউ যদি অপ্রাকৃত স্তরে থাকে, তার লক্ষণগুলি কি কি? This is mentioned in Bhagavad Gita. এটা শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বর্ণনা করা হচ্ছে। And also in the 14th chapter. এটা চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। I thought I'd read these verses because it gives us an understanding how we can discriminate whether we're being affected by or not being affected by the modes. আমি ভাবছি আমি শ্লোকগুলি পাঠ করব, কারণ এই শ্লোকগুলি পাঠের মাধ্যমে জানতে পারি আমরা যে কিভাবে আমরা কি আদৌ জড় প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কি হচ্ছে না। Krishna speaks this verse to Arjuna. O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, or long for them when they disappear. কৃষ্ণ বলছেন, হে পাণ্ডু পুত্র, যে ব্যক্তি সে তার সুখে দুঃখে বা লাভ ক্ষতিতে সে আসক্ত না, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of material qualities, যে ব্যক্তি এই জড় প্রকৃতি বা জড় গুণের বিভিন্ন প্রভাব প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে সে মুক্ত, remaining neutral and transcendentally, knowing that the modes alone are active, এই সমস্ত গুণের সত্ত্বেও সে নিরপেক্ষ থাকে এবং তার দ্বারা বিরক্ত হন না, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, যিনি আত্মায় স্থিত আছেন এবং তিনি সুখে দুঃখে সমদর্শী, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, যিনি একটি সোনার টুকরো এবং লৌহখণ্ড বা একটা মৃত্তিকা, তার মধ্যে মাটির ঢেলাতে তিনি একই রকম দর্শন করেন, who is equal towards the desirable and the undesirable, যিনি কাম্য এবং অকাম্য বস্তুর প্রতি একই রকম, who is steady, যিনি স্থির, situated equally well in praise and blame, যিনি প্রশংসা বা নিন্দা, প্রশংসা স্তুতি নিন্দা সব প্রতি সমদর্শী বা নিরপেক্ষ, honor and dishonor, সম্মান অপমান, who treats alike both friend and enemy, তিনি তার শত্রু এবং বন্ধু উভয়কেই তিনি একই রকম ভাব বিনিময় করেন, and who has renounced all material activities, এবং যিনি সমস্ত জড়জাগতিক কর্তব্য কোনো পরিত্যাগ করেছেন। Krishna, and such a person is said to have transcended the modes of nature. আর বলা হয়ে থাকে যে কৃষ্ণ বলছেন, বলা হয়ে থাকে যে এই ধরনের ব্যক্তি জড় প্রকৃতির তিন গুণকে অতিক্রম করেছেন। So these are some of the characteristics and activities of a transcendental person. এগুলি হচ্ছে জড় প্রকৃতি, এগুলি হচ্ছে কয়েকটি লক্ষণ যার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে কোন ব্যক্তি জড় প্রকৃতির ত্রিগুণকে অতিক্রম করেছেন। So we can practice these. আমরা এগুলি অনুশীলন করতে পারি। But the process is to keep yourself engaged 24 hours a day in devotional service. কিন্তু মূল পন্থাটি হচ্ছে এটি যে আমরা 24 ঘন্টাই আমরা যেন দিনের 24 ঘন্টাই যেন আমরা আমাদেরকে ভক্তিতে যুক্ত রাখি। Then one can be unaffected by the effects of these modes of material nature, which bind the living entity. And Prabhupada says if you have one, even a pinch, he uses the word pinch of material desire, you have to take birth again. It might be a good birth, but still, birth in the material world is not desirable for the living entity. আসলে প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন এইভাবে আমরা তখন জড় প্রকৃতির এই প্রভাবশালী জড় প্রকৃতির গুণ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যদি আমাদের মধ্যে এক বিন্দু মাত্র কণা মাত্র, প্রভুপাদ বলছেন পিঞ্চ বা কণা মাত্র যদি আমাদের মধ্যে জড়জাগতিক বাসনা থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। যদিও সেই জন্মটা ভালো হতে পারে কিন্তু জড়জগতে জন্মগ্রহণটা আমাদের কাম্য না। So the science of bhakti is a great art, learning how to keep one's consciousness fixed in the process of devotional service. কৃষ্ণ ভক্তির বিজ্ঞানটা একটা বিশেষ শিল্প যার মাধ্যমে আমরা শিখতে পারি যে কিভাবে আমরা আমাদের চেতনা এবং আমাদের ইন্দ্রিয় চেতনাকে ভগবানের সেবায় যুক্ত রাখতে পারি। And Prabhupada mentions this verse, Gyanartam, what is that verse? 3:9 in the Bhagavad Gita.
Gyanartha loko yam kama bandhanha tarartha kama kuntaya mukta sagat samachara. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work binds one to the material world. Perform your work for his satisfaction. That way you'll be unattached and free from bondage. কৃষ্ণ ভগবত গীতায় বর্ণনা করছেন যে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, বিষ্ণু সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয় সেটি হচ্ছে আমাদেরকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। আর না হলে আমরা যে কোনো কর্ম এই জগতের তা আমাদেরকে বন্ধনে যুক্ত করে, বন্ধনে আবদ্ধ করে। So one has to see whatever I do, whether even maintain family, children, occupation, how to spiritualize that so it doesn't become a force what keeps one attached and diverted away from devotional service. তাই কাউকে চিন্তা করতে হবে কোনো ব্যক্তিকে যে কিভাবে সে যাই করুক না কেন, সংসার প্রতিপালন করা, দেহ নিবৃত্তি করা, তার মাধ্যমে কিভাবে এই সমস্ত কার্যাবলীকে সে পারমার্থিক করতে পারে যাতে এই সমস্ত কার্যাবলী তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে না। So the easy process is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Satatam Kirtayantu Mam. Lord Chaitanya, I mean Prabhupada also mentions it many times. One has to come to the stage of chanting 24 hours a day. শিল প্রভুপাদ অন্য একটি জায়গায় বর্ণনা করছেন যে এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, কোনো ব্যক্তিকে এই স্তরে আসতে হবে যেন সে 24 ঘন্টা এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছে। Lord Chaitanya gave a little demonstration when he performed the Gundicha Marjanam. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি একটা প্রদর্শন করে গিয়েছেন ক্ষুদ্রাকারে যখন তিনি গুন্ডিচা মার্জন লীলা করছিলেন। With all his devotees he cleaned the Gundicha temple twice. তিনি তার সমস্ত ভক্তদেরকে নিয়ে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন করছিলেন। And no one spoke. অন্য কেউ কথা বলছিল না। But there were so many things to communicate in order to get the service done. এবং কারণ এই সেবাটা করার জন্য, মন্দির মার্জন করার জন্য অনেক কিছু কথা বলতে হয়, আদান প্রদান করতে হয়। So everyone said if they wanted something they said Hare Krishna. কেউ যদি কোনো কিছু চাইতো তারা হরে কৃষ্ণ বলতো। And someone else when they would respond to that they would say Hare Krishna. আর অন্য কেউ যখন তার উত্তর দিত তখন বলতো হরে কৃষ্ণ। So the only thing that was spoken during the whole time of the cleansing was Hare Krishna. তাই এই গুন্ডিচা মার্জনের সময় যে কথা তারা বলছিল একমাত্র কথা ছিল হরে কৃষ্ণ। So you might say, is that practical? আপনারা হয়তো বলবেন এটা কি ব্যবহারিক, এটা কি বাস্তব? Somebody asks you, what's your name? Hare Krishna. কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার নাম কি? হরে কৃষ্ণ। No, I'm just introducing my master, but now you want to know my name. I am Das. আমি আমার প্রভুর কথা বলছি, কিন্তু আমি তার দাস। So this formula of always remembering Krishna by chanting the holy names and keeping our consciousness free from the effects of the material energy by staying engaged in devotional service is the only process where we can become, we say, transcendental or above the three modes of material nature. এই যে প্রণালী পন্থা যে 24 ঘন্টা হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে আমরা আমাদের মন এবং চেতনা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে নিবদ্ধ রাখতে পারি, আমরা মগ্ন রাখতে পারি, এই যে পন্থা, এটি একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র অন্তিমে অপ্রাকৃত হতে পারি। I like the mode of goodness. আমি সত্যগুণকে ভালোবাসি। They say the mode of goodness is characterized by knowledge. তারা এরকম বলে যে সত্যগুণের প্রকাশ হচ্ছে জ্ঞান। And so I want to be knowledgeable. আমি জ্ঞানী হতে চাই। So one devotee, Prabhupada was discussing this. প্রভুপাদ আলোচনা করছিলেন। And one devotee made that point. He said, Prabhupada, you're saying, the mode of goodness is binding, but the mode of goodness, one develops knowledge. একজন ভক্ত তখন প্রভুপাদকে বলল যে প্রভুপাদ আপনি বলছেন যে সত্ত্বগুণ আমাদেরকে বন্ধন করে, কিন্তু সত্ত্বগুণের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান লাভ করি। And that knowledge brings happiness. আর সেই জ্ঞানের মাধ্যমে সুখ পাই আমরা। Prabhupada responded. প্রভুপাদ উত্তর দিলেন। He says, the knowledge brings you to the understanding that there is no happiness. প্রভুপাদ বললেন যে জ্ঞানের কথা তুমি বলছো, এই জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি এই স্তরে আসবে বা এই ধারণায় আসতে পারবে যে আসলে এখানে কোনো সুখ নেই। So the conclusion of all knowledge is that there's no happiness in the material world, and the only happiness
is on the spiritual platform. আসলে প্রভুপাদ বললেন যে সমস্ত জ্ঞানের সার, সমস্ত জ্ঞানের অন্তিম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটি যে এই জড়জগতে কোনো সুখ নেই, কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় একমাত্র সুখ আছে। So it mentions, unless a devotee comes to that understanding that there's no happiness in this material world, they cannot make real progress in devotional service. এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে বা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে অন্তিমে যদি কোনো ব্যক্তি, কোনো ভক্ত এই চেতনায় না আসতে পারে যে সব ভগবানের এই জগতে সুখ নেই, ভগবানের সেবাই মূল সুখ, তাহলে সে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারে না। There was one merchant. একজন বণিক ছিল। He was a very rich merchant. সে খুব ধনী বণিক ছিল। And he happened to meet a guru. এবং তিনি একবার একজন গুরুদেবের সাক্ষাৎ করলেন। Became very attached to this guru. এবং তিনি সেই গুরুদেবের প্রতি খুব আসক্ত ছিলেন। So the guru was trying to help him become Krishna conscious. এবং সেই গুরু সেই বণিককে সাহায্য করছিলেন কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার জন্য। He was a merchant and still attached to his idea of making money and being happy. He couldn't give it up. কিন্তু যেহেতু তিনি একজন বণিক ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তার ধারণা ছিল কিভাবে আরো বেশি অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তিনি ততটা প্রগতি করছিলেন না। So he decided to take the merchant on a pilgrimage to holy places. তখন সেই গুরু চিন্তা করলেন যে এই বণিককে নিয়ে তিনি তীর্থযাত্রা করবেন। So they went to Benares, Kashi. তারা কাশীতে গেলেন। He took him down to the burning ghats. তো তিনি সেখানে নিয়ে, যেখানে এই মৃতদেহ পোড়ানো হয় সেখানে নিয়ে গেলেন। And where they burned the bodies. যেখানে তারা মৃতদেহ পোড়াচ্ছে সেখানে। He was thinking, this will get him. He'll give up his material ideas now. When he sees the end of the body. সেই গুরু চিন্তা করছেন যে যখন এই ব্যক্তি দেখতে পাবে যে কিভাবে মরদেহকে এখানে পোড়ানো হচ্ছে, দেহের নাশ হচ্ছে, এটা দেখার পরে তার চেতনা আসবে, সে তখন সেই স্তরে আসতে পারবে। So he takes him and the merchant's watching the bodies being burnt. তো সেই বণিক ব্যবসায়ী দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে সমস্ত মৃতদেহকে এখানে পোড়ানো হচ্ছে। And he starts crying. এবং সেই বণিক ব্যবসায়ী কান্না করতে লাগলেন। Tears. চোখের জল পড়ছে। The guru is thinking, I finally reached him. গুরু চিন্তা করছে না, অন্তিমে অবশেষে তাকে আমি নিয়ে এলাম। So he turns to his disciple, how are you feeling? তখন তিনি তার শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন। He said, Guru Maharaj, I wasted my whole life. জিজ্ঞেস করলেন তোমার কেমন লাগছে তোমার? তখন সেই বণিক বললেন, গুরু মহারাজ, আমি আমার পুরো জীবনটা নষ্ট করেছি। I was a cloth merchant. আমি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলাম। I could have made more money selling wood. আমি যদি কাঠের ব্যবসা করতাম, কাঠ বিক্রি করতাম, তাহলে আমি আরো বেশি টাকা রোজগার করতে পারতাম। It's really hard to give up at the material attachments. তাই এইভাবে এই জড়জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করা খুব কঠিন ব্যাপার। So you push it in one side, it comes out the other side. আপনি একদিকে এটাকে সরিয়ে দেন, আরেক দিক থেকে আসক্তি ঢুকে যায়। So the only way is to sincerely pray at the lotus feet of Sri Sri Radha Madhava, Panchatattva, Gaurnitai, Srila Prabhupada, Prahlad Nrsingadev, to remove these obstacles in devotional service, and please situate me at your lotus feet in devotional service. একমাত্র উপায় হচ্ছে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে শ্রী রাধা মাধব, পঞ্চতত্ত্ব, গৌরনিতাই, শিল প্রভুপাদ, প্রহ্লাদ নরসিংহদেব, তাদের চরণ কমলে প্রার্থনা করা যে তারা যেন আমাদেরকে তাদের চরণ কমলে রাখেন। And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I think we're out of time. Any questions or comments? কোনো প্রশ্ন, মন্তব্য? Prabhu in the back. Yeah. There's a microphone is on its way. Okay. Hare Krishna. So Maharaj, thank you Maharaj. If anyone stay in Brahmabhuta step, so how he angry? Because Brahmabhuta step is Brahmabhuta Prasannatma. He is a Prasannatma. Yeah. The Shoshati Nakanksati. Yeah. How a person can become angry
if he's Prasanatma? He can't. Yes. That verse is Brahmabhuta Prasanatma Nashoshati Nakanksati Samasarvesu Bhuteshu Madbhakti Labhate. That means he's situated on the spiritual platform. He's free from the dualities of material energy. That verse also indicates the Brahminical platform. I mean the Brahman platform. How Kapila? Well, there's transcendental anger. প্রশ্ন হচ্ছে কে যদি ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত থাকেন, Does it say Kapila Dev became angry? It doesn't say that. It says that the sons of Sangar became angry at Kapila Dev, and the fire from their body automatically emanated and burnt them. Doesn't say Kapila Dev became angry. এখানে কপিল দেব ক্রুদ্ধ হতে বলা হয়নি, এখানে তিনি ক্রুদ্ধ হননি, সেই সগরের পুত্ররা তারা ক্রুদ্ধ হয়ে গেছিল এবং তাদের দেহ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে তারা ভস্মীভূত হয়ে গেছিল। He was in meditation. কপিল দেব ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। Okay. Any other questions, Mataji? Yeah. Well, the third canto. এটা কি সম্ভব যে আমরা বিভিন্ন গুণের অন্তর্ভুক্ত থেকে ভগবত ভক্তি করি, নাকি আমরা ভগবত ভক্তি করার মাধ্যমে গুণটা অতিক্রম করি? Well, savai pum sam praro dharmo yatod bhakti ahoksajay hoitukiya priyata hiratma supersidati. That when one is uninterrupted, without motivation, that is devotional service. শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হচ্ছে যখন অহৈতুকী ভাব নিয়ে ভগবানের সেবা করা হয় সেটাই হচ্ছে ভগবত ভক্তি, যেটা হচ্ছে অপ্রতিহতা। But it does mention in the third canto that there's devotional service in the mode of goodness, devotional service in the mode of passion, and devotional service in the mode of ignorance. তথাপি তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনা করা হচ্ছে যে সত্যগুণের স্তরে ভক্তি, রজগুণে ভক্তি, তমগুণে ভক্তি। But it's not pure devotional service. কিন্তু এগুলি শুদ্ধ ভক্তি না। Devotional service in the mode of ignorance means you want to destroy your enemy, so you serve the Lord in order to get his favor to destroy your enemy. That's তামসিক স্তরে ভক্তি মানে হচ্ছে আপনি ভক্তি করছেন কিন্তু আপনি আপনার শত্রুকে ধ্বংস করতে যাচ্ছেন, সেজন্য সেই ভাব নিয়ে আপনি ভক্তি করছেন। Devotional service in the mode of passion is you're attached to the results of the activities for your own enjoyment. আর রাজসিক ভক্তি মানে বলা হচ্ছে আপনি ভক্তি করছেন, সেবা করছেন, কিন্তু আপনি এই ফলটা নিজে পেতে চান, ভোগ করতে চান। Devotional service in the mode of goodness is you're attached to knowledge, you're attached to happiness. আর সাত্বিক ভক্তি হচ্ছে আপনি সেই জ্ঞান এবং আনন্দ বা সুখের প্রতি আপনি আসক্ত। See, they're mixed. They're not pure. When we say devotional service, actually the real understanding of the definition is devotional service is always transcendental to the modes. It's ananya bhakti, pure devotional service. আপনি দেখতে পাবেন যে এই সমস্ত ব্যাপার হচ্ছে মিশ্র, এটা শুদ্ধ ভক্তি না। যখন আসলে প্রকৃতপক্ষে আমরা ভক্তি বলি তার মানে হচ্ছে সেটা অন্য সমস্ত বাসনা, অন্য সমস্ত মিশ্রণ থেকে মুক্ত, অনন্য ভক্তি। So we can take inventory and be introspective and see what is my motivation for devotional service. What am I trying to accomplish in devotional service? Am I actually trying to please Krishna and please my spiritual master? Or am I motivated by some result? তাই আমরা বিচার করতে পারি, আমরা এটা মনন করতে পারি যে আমাদের ভগবত ভক্তি করার পেছনে উদ্দেশ্যটা কি। আমরা কি ভগবত ভক্তি করার মাধ্যমে আমাদের গুরুদেব এবং কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে চাই নাকি অন্য কোনো কিছু চাই? So gradually we have to come to Sudasattva platform. তাই আমাদেরকে ধীরে ধীরে বা অন্তিমে অবশ্যই শুদ্ধ সত্য স্তরে আসতে হবে। So cultivate the characteristics of pure devotional service while engaged in devotional service, both. তাই শুদ্ধ ভক্তি বা ভগবত ভক্তিতে যুক্ত থাকার সময় বা যুক্ত থাকাকালীন সময় ধীরে ধীরে আমরা সেই শুদ্ধ ভক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পেতে পারি। Like something happened to me today, so I almost reacted, but I didn't. আমার ক্ষেত্রে কিছু হয়েছিল আজকে, আমি সেখানে এর প্রতিক্রিয়া করেছিলাম প্রায়, কিন্তু আবার প্রতিক্রিয়া জানাইনি। Should I tell you?
আমি কি বলবো এটা কি হচ্ছিল? I'll expose my anarthas. আমি আমার অনর্থ প্রকাশ করব। So I was, Guru Puja was going on. সে গুরু পূজা হচ্ছিল এখানে। And then you have the person throwing the water. এবং একজন ব্যক্তি সেই জল ছুঁড়ে দিচ্ছে। So I think he put half the bottle of water on my head. And I was thinking, there goes my tilak. There goes everything. মনে হচ্ছে সেই ব্যক্তি পুরো সেই যে পাত্রের জলটা পুরো জলটা আমার মাথায় ছুঁড়ে মারছিল, আমার তিলক বা মুছে যাচ্ছে। And my immediate reaction was to get a little angry. এবং আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল রেগে যাওয়া। Then I thought, if I get angry, that's not good. তখন আমি চিন্তা করলাম, না, রেগে যাওয়াটা ভালো কাজ না। So I didn't get angry. আমি রেগে গেলাম না। But I wanted to. কিন্তু আমি রেগে যেতে চেয়েছিলাম। So I succeeded, I guess. আমি মনে করি আমি সফল হয়েছি। But so sometimes things like that happen, or somebody, you're taking darshan of the deity and you're there and someone boom. So you just have to realize we have to be tolerant and undisturbed in situations like that, and just somehow take shelter of Krishna. If we retaliate, then we're on the material platform. We're on the কিন্তু এরকম মাঝে মাঝে হতে পারে আমাদের কাছে, যেমন দর্শন করছেন আপনি ভগবানের, কেউ ধাক্কা মারলো হঠাৎ করে, তো এভাবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের সহ্য করা, সহন করা। So things happen to us every day, and so we get a chance to, and these are all tests by Krishna to see whether we can pass or not. এই উদাহরণটা দিলাম আমরা। আসলে এইভাবে বিভিন্ন সারাদিন প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন ঘটনা ঘটে আমাদের সাথে, এটা কৃষ্ণ পরীক্ষা করেন যে আমরা কি এই পরীক্ষায় পাস করলাম কিনা। Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন? Sridevi has a question. Okay. Sridevi, you always have questions. But that's good. I can hear you. প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক আছে, আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষেত্রে না হয় আমি বুঝতে পারলাম যে আমার দুঃখ দুর্দশাগুলি আমার পূর্বকৃত কর্মের ফল আমি পাচ্ছি, কিন্তু যখন অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেখছি আমি, জীবদেরকে দেখি তারা দুঃখ পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, প্রচণ্ড দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন কিভাবে আমি এটা দেখে আমি অনাসক্ত থাকবো, প্রভাবিত হব না, আবার তাদেরকে আমি যত্ন নেব। আমি মাতাজি বলছে আমি একজন থেরাপিস্ট বা আমি ডাক্তার, চিকিৎসক, আমি চিকিৎসা করি এবং এই সমস্ত কিছু দেখতে হয় আমাকে। So if the doctor has to get sick in order to understand how the patient feels, how can he cure the patient? তাই ডাক্তার যদি নিজে সে রোগের এটা অনুভব করতে না পারেন, তাহলে বুঝবেন কিভাবে যে এই রোগী কতটা দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। Empathize doesn't mean to take the position of the person. তাই অন্যের কাছে সহানুভূতি প্রদান করা বা সহানুভূতি দেখানোর মানে এমন সেই ব্যক্তির মতো হতে হবে, সেই ব্যক্তির স্তরে পৌঁছতে হবে। You have to see the situation above getting involved in the situation. আপনাকে এই বিষয়টি পুরো ঘটনার উপরে দেখতে হবে, উপরে যেতে হবে, ঊর্ধ্বে থেকে দর্শন করতে হবে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে না। Otherwise, how can you help? না হলে আপনি কিভাবে সাহায্য করবেন? They're coming, they're crying. তারা আসছে, কান্না করছে, and so you're crying too. আপনিও কান্না করছেন, so it ends in crying. সবাই কান্না করছে, everybody feels good for about 5 minutes. সবাই সবার জন্য ভালো সহানুভূতি দেখাচ্ছে, then back to square one. এবং আবার ঘুরে ফিরে একই জায়গায়। So you have to somehow or other see what is the solution rather than to try to become part of the problem. তাই এটা আপনাদেরকে দেখতে হবে যে কিভাবে কোনোভাবে সমাধানটা বের করা যায়, এই সমস্যার অংশ না হয়ে
সমাধানটা বের করা যায়। Does that help? Okay, I think we're out of time because we have to worship Lord Nrsingadev right now. So thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.